Welcome along to Shanghai, ladies and gentlemen, where it's Chinese Grand Prix weekend. But before we can race, we need to qualify. And who's going to take that coveted pole position? How will our grid line up? We're about to find out. Welcome to qualifying. ¿Qué tal, chicas y chicos amantes del automovilismo? Bienvenidos. Estamos ahora sí, fecha número 2 del campeonato 2025 aquí en el juego de Fórmula 1 en PlayStation 5. Su servidora Andrea Sanduciña. Y ahora vámonos a lo que va a ser la quali para la carrera sprint, la primera del año aquí en Shanghái, en este circuito bastante retador de curvas de mediana velocidad y de mucho reto en el control de tracción de los pilotos. Lo sufrí muchísimo tratando de no patinarme y bueno, ¿qué nos depara aquí? Una quali con lluvia esparcida por ahí en la pista. Está empezando la sesión con lluvia ligera. Entonces tenemos que hacer un intento con intermedios. Vamos a ver qué tantas vueltas podemos hacer. Por lo pronto nos enfilamos a hacer el primer intento. Aquí estaba en territorio desconocido con el neumático de lluvia en este trazado. Pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo y espero que podamos hacer una buena quali y seguir pues manteniendo el muy buen inicio que estoy teniendo aquí en esta temporada. Aquí complicada porque esta curva de por sí en seco es muy difícil y luego transicionar a esta también, esta herradura, es bastante retador. Entonces, pues mi objetivo más que nada era mantener el carro íntegro y mantenerme viva en la pista. Entonces, pues a tratar de hacer una buena sesión. Aquí estoy yéndome por los límites, no estoy controlando muy bien el monoplaza, pero poco a poquito empezaba a agarrarle el feeling. Y pues tratando de mantener la trazada un poquito más seca del circuito donde ya varios carros han estado rodando. Y aquí voy detrás de un pelotón que se formó ahí adelante. Entonces parece que pues nadie me estorba, estoy tranquilita, ahí la estoy llevando y ya casi vamos a salir de este sector enfilándonos a la recta principal, pero pues aquí complicado porque poco a poco tienes que empezar a gestionar tu aceleración, a subir marchas y empezar a agarrar velocidad en esta recta larguísima. Yo creo que hay como que del estilo de Las Vegas, o sea, no tanto, pero pues sí es muy larga. Ya estamos preparándonos, estamos haciendo aquí nuestra frenada, la última frenada brusca de la vuelta. Ahí la llevamos tratando de no patinar el auto, creo que lo estamos haciendo bien. Y ya nada más librar esta, que no se me vaya a ir el auto de los fuera de los límites. No, ahí estamos bien, no hubo mucho problema. Y vamos a ver, por lo pronto, bueno, quinta posición. Todavía muy lejos de los primeros. Pero bueno, un intento bastante decente. Sin embargo, pues conforme vayan cayendo los cronos, pues van a irme dejando atrás, sobre todo porque la pista parece que va mejorando. De hecho lo estaba leyendo en la telemetría, entonces pues vámonos con el neumático blando. Yo creo que es la mejor opción, ya la mayoría de los pilotos pues están haciendo ese cambio y vamos a hacer lo mismo. Ya para entonces tenemos una zona seca bastante buena, así es que solamente se trata de hacer una vuelta de quali con respetando los trazados. Entonces, bueno, aquí voy. Ahora sí, a tratar de hacer una buena sesión para estar en la parte alta de la parrilla de inicio. Ahora sí, ya me siento más en mi ambiente, ya sé cómo hacer el trazado, ya lo practiqué, ya estuve ahí entrenando varios días. Entonces, creo que ahí podemos empezar a tener pues un buen acercamiento a lo que va a ser la carrerita sprint y que nos deje mucho aprendizaje para la quali y la carrera del domingo. Así es que ahí está empezando a caer los tiempos. Ya Verstappen hizo uno, ya está terminando el tiempo de sesión, entonces vamos a cerrar ya con el reloj en cero. Afortunadamente tenemos el primer sector en púrpura, vamos haciendo récord y efectivamente ya cayó la de cuadros, entonces ya nada más los que quedamos rodando y a terminar nuestra vuelta. Segundo también en púrpura, así es que parece que podemos llevarnos la pole.
Vamos a tratar de cerrar muy bien aquí hacia el final. Complicada esa salida. Es una curva muy difícil y es la favorita para que trompemos los coches. Y luego viene esta que es también te invita bastante a bloquear los frenos. Aquí vamos. Giro totalmente el volante. Soy paciente y empiezo a gestionar la aceleración poco a poco. Y ahora sí, vamos a cerrar la vuelta. Va a ser un 37 seguramente. Ahí vamos. Y ahí quedó casi 38. 37, creo que sí pasa el 38. Uf, segunda. Perfecto, me lo llevo. No le pongo pero. Esta pista no es de las mías. Y así está terminando. Sorpresa, Oli Berman se acaba de llevar su primera pole en su carrera en Fórmula 1. Así es que va a alargar adelante de mí en esa carrerita sprint. Esperemos que se ponga divertido. Pues estoy contenta, vamos a iniciar. Ahí tenemos a Kimi, así es que los rookies liderando este fin de semana. Nos vemos en la carrerita. Espero que les disfruten. Y bueno, vámonos a las acciones. Forget pit stops, forget fuel management. It's pedal to the metal all the way here as we get ready for today's sprint. We're here in the Yangtze River Delta today, home of the 16 corners that make up the Shanghai International Circuit. 54% of this 3.3-mile lap is taken at full throttle. We'll be getting up to speeds of around 200 miles per hour with DRS assistance down the back straight before the cars break into the tight hairpin at turn 14. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's sprint. Ollie Behrman lines up on pole position, and Trinity completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Antonelli, Verstappen, George Russell and Tsunoda, Hamilton, Mortaletta, Fernando Alonso and Oscar Piastri, Lawson, Sainz, Nico Hulkenberg, Doohan, Hadjar, Albon, Lance Stroll and Lando Norris. Gasly and Esteban Ocon lines up at the back of the grid. And with preparations almost complete, let's head trackside for today's sprint. And alongside me here today in the commentary box, Anthony Davidson. Well, they say that a change is as good as a rest, and whilst there's not much rest on show in the sprint format today, there's definitely a change to what we're usually seeing on the track. Now, I'll be generous here. It's not that long ago that you were racing and entertaining us on a Sunday, but in the years since, the sport has changed quite a bit, hasn't it? Yeah, it really has, Crofty. You know, the cars have got bigger, they're heavier, but critically, there's more downforce to play with as well now. There was around 4 tons of downforce on the car at 300 kilometers an hour when I drove. You're now looking more towards 5 tons of downforce. So there's a big difference in performance. But because of that, the car being heavier and bigger, you've got to drive in a smoother way. You've got to look after it a bit more. You've got to nurse it through the slow speed corners more. They were much more nimble, agile machines when I drove in Formula 1 compared to now. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Okay, so that's the rest of the grid forming up now. Be patient and watch for those lights.
DRS now enabled. DRS enabled. Watch out for understeer in the wake of the car ahead. Try to get past as quickly as you can. Push, push. Good job, that was the fastest lap of the race so far.
Okay, so we're leading our teammate by 5.0 seconds. Okay, final lap. Let's go. Final lap. Checkered flag. All right, race over. Take care of the car on the way in. So that wraps up the sprint race, but there's still more action yet to come this weekend. We've got qualifying and, of course, the Grand Prix.